kuwa mtu ya Mungu akakuwa mwanasiasa. Sasa hiyo wacha nikusaidie. Sita nyinyi mnasikianga hiyo maswali. Wacha nikusaidie kwa urahisi. Fungua tu kitabu ya Judges chapter 5. Tusome kwanza verse 7, alafu niwape hiyo nyingine. Hiyo unaweza jibu nayo mtu kwa urahisi. Judges chapter 5 verse 7. Mbona yako inachukua muda mrefu kufika? Judges 5:7. Wow. Wananikulia madakika ya mwisho. So hapo mwisho utaniongezako extra time. Yeah, ile inapewa maana unipea hapo. Inasema namna gani? Soma hapo juu. Put another translation. Any other yenye uko nayo. Verse 7, my friend. That's where we are supposed to be. There were few people left in the villages until Deborah arose as a mother for Israel. That's NLT. Do you have any other simpler version? So Deborah alikuwa nani? Village life in Israel ceased until I, Deborah, arose mother in Israel. So we want to find out who Deborah is, because inaonekana mambo iliharibika mpaka huyu mama wakati aliamuka. Na najua ladies here have learned a lot about Deborah. Sindio? So mmejifunza Deborah sana. I think my wife has taught me a lot about Deborah. Anajua vitu mingi kuhusu huyu mama. Sijua alitoanga wapi. So na siku moja tu aliniamkia kunipea masomo ya Deborah. Mpaka nikashika nikapitisha. So Deborah akaamuka. Na alikuwa judge, alikuwa leader katika Israel. She was, I think, the 4th judge in Israel. Where did she come from and who was she? Chapter 4 verse 4. Same Judges. Andika chini tu, hiyo itakusaidia. Your software will need a lot of upgrading. Yeah. Either it's the software or the... Kwa hivyo ningekuja tu na Bible yangu hapa, si ndio? Ingesaidia. Anybody was found it? Chapter 4 verse 4. I want one person to, Pastor, read for me that, please. The wife of Lipidoth was judging Israel at that time. It's now showing us something different. We want to dwell on 4:4. Okay? Read again. The scripture says in Judges chapter 4 verse 4, now Deborah, a prophetess, the wife of Lipidoth. So, number 1, Deborah was a what? A prophetess. Deborah was what? Kwa hivyo alikuwa nabii. Alikuwa anaona maono. Yes. Alikuwa nabii. Yes. Come on. Angalia tu mwenzako, mwambie Deborah kwa Bible alikuwa nabii. Deborah kwa Bible. Nabii mwanamke. Yes, and what? She was also a wife. Alikuwa na bwana. Yes. Jina ya bwana yake nani? Lapidoth. Sasa alikuwa nabii na ako na bwana. Kweli. Alafu ya mwisho was judging Israel at that time. She was also the president of Israel. So, is it possible mtu anaweza kuwa prophet, wife, and president? Yes. So, msikuwa na wasiwasi. Hiyo si imejibu swali ya huyo mtu yako. Just this one person was doing all that stuff. Huyo mtu mmoja. And she was a woman. Just don't forget that.
And in Israel, you know where women were supposed to be. But she was a woman, a prophetess, a wife, and a president. The king of Israel, the queen of Israel, the same person. Thank you very much. Twende ya mwisho inatoka katika Daniel chapter number 2 verse 47. Daniel 2:47. Daniel chapter 2 verse 47. The king answered Daniel and said, truly your God is the God of gods, the Lord of kings, and a revealer of secrets, since you could reveal this secret. Sasa huyo ni King Nebuchadnezzar ameshangaa sana kwamba Danieli amejua siri za ndoto yenye alikuwa nayo. Sasa anamwambia Mungu wako ni Mungu mkuu, Bwana wa mabwana, is the God of gods, Lord of lords, Lord of kings, and revealer of secrets. Wakati unasema Lord of lords, King of kings, unaongea maneno ya Nebuchadnezzar. Endi alikuwa anaongea hivyo kuhusu Danieli. Keep reading. Verse 48. Then the king promoted Daniel and gave him many great gifts, and he made him ruler over the whole province of Babylon and chief administrator over all the wise men of Babylon. Now, just a minute. Just keep standing. We want to, can I qualify this? Number one, Daniel alikuwa mtu ya Mungu. Alikuwa anafanya kazi ya kutafsiri ndoto na kutabiri na kuona maono, na alikuanga na vision. So when Daniel came to the king and gave that interpretation, the king made him a leader of a province. Anaitwaje hapa Kenya? RC, Regional Commissioner, kama na atembea. So Daniel became the regional commissioner of his area. And he was still a prophet. He was still a prophet. He was the king over the province. He was also the head of his advisory council. Wakati unasema chief administrator of the wise men, inamaanisha alikuwa chief of staff. Anasimamia wale advisors wa king. Kwa sababu walishindwa kutafsiri ndoto, sasa yeye alikuja akakuwa chairman yao. Wajue what they are supposed to say next. And then continue. Verse 49. Yes. Also Daniel petitioned the king, and he set Shadrach, Meshach, and Abednego over the affairs of the province of Babylon, but Daniel sat in the gate of the king. Sasa Shadrach, Meshach, and Abednego, watu wengi wanawaitanga 3 Hebrew boys. Wacheni mchezo. Hao walikuwa governors. Ukisoma hiyo Bible vizuri inasema kwamba Daniel petitioned the king and he set Shadrach, Meshach, and Abednego over the affairs of the province of Babylon. Lakini Daniel mwenyewe akakuwa state house controller. Chief of staff, state house controller, and head of the province. He had 3 positions. Hao walikuwa administrators. Ukisoma another translation inasema he made them governors. So, and they are the same people wenye wametupwa kwa moto, wenye tunaongeanga kila siku. If they were not important people, you would not know anything about it. Kuna watu wengi walichomwa siku hizo, lakini hao walikuwa wa muhimu kwa sababu walikuwa manabii, na ndio sababu story yao inaeleweka vile ilivyo. So all of you now, do you agree with me that there are certain men of God, not all, there are certain men of God that can be leaders of nations? Yes. Up to that tumemaliza hiyo case, ndio? Usirudi tena kuulizwa maswali. Na ukitaka kuongeza ingine unaongeza agano jipya. You can also go to Isaiah 9 verse 6 yenye inasema, unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulders, and of the increase of his government and peace there shall be no end. Inamaanisha kwamba huyu atakuwa, serikali itakuwa juu ya miguu ya mabega yake. Yesu Kristo mwenyewe
alikuja kuchukua serikali. Hapo ndio tunahitaji kuelewa. So when we are dealing with politics, let's not deal with politics like political parties. Tusideal na siasa tukitumia political parties. Na wacha nikupee mfano. Siku moja watu walikuwa wanapigana wa upande hii na pande hii. Joshua na grupu yake na huyo jeshi ingine na grupu yake. Mtu mwingine akatokezea from nowhere. Tuseme ilikuwa vyama Azimio na Kenya Kwanza. Mtu akatokezea akaulizwa swali, huyo Joshua akamuuliza swali, uko upande gani? Alijicommit kweli kwa upande yote. Alisema I am in neither, but I am here to take over. So we go into politics not to join them but to take over from them. It doesn't matter where they are, but we are going in to take over from them. Angalia mwenzako mwambie tukiingia kwa siasa tunaendanga kunyakua. Tuwatoe kwa hiyo siasa na tuingie ndani sisi wenyewe. In the name of Jesus. So that is why I'm in politics. I'm there because there is something I'm advocating for. I would like the church to have an influence in politics, to have a face. I would like the face of the church in politics. Ukweli ni kwamba hata mimi nikiingia kwa siasa, hata nikisimama juu kwa pulpit yoyote, watu wanajuanga mimi ni bishop. They don't identify me as a politician. So as I talk, ndio inaanza kuleta hizo controversies. But the truth is, somebody needs to be there who has the image of the church in politics, so that you have somewhere to go if you have something to ask. Unaweza uliza swali. So let me finish it like this. In the world today, yapenda hii sound ya echo. I think the echo is coming from somewhere. It's because of the structure. Okay. Katika siasa, Wakristo wengi hawana history. Na leo watumishi isipokuwa Afrika. Just Christian, it's only where you are not in politics. Ndio wameandika katiba yenye inasema you should be apolitical, ati you should be neutral. In the whole world, hakuna mambo ya Wakristo na makanisa kuwa neutral. Wanatangazanga, wanaamua tuko na fulani na inaisha. Na hiyo pia inafanya kanga kwa msikiti. It's only the church where you are not allowed. And do you know who stopped it? Mwenye alistop hiyo ni wakoloni. Wakoloni wakati walikuja hapa, wali-identify watu ya kanisa kama wasomi. Mashule zote zilikuwa kwa kanisa. Sasa wasomi wale intellectuals walikuanga wanatokezea ndani ya church. So wakoloni wakaandika katiba na polity ambayo ina-exclude church from politics, because they did not want men of God who were enlightened to become the leaders, ili wafanye yenye wanataka kufanya. That is the problem. And it's in Africa. In the rest of the world, it's not like that. Can I give you an example? Simu yako iko on. Weka on simu. Sio umezima. Ora isianze kulialia ikivibrate kinini ikitoa sauti. Just put on your phone because I would like you to use it. Hii kanisa leo service unaweka simu on. Hata hutakuwa na time ya kuangalia WhatsApp. Weka tu phone yako on tafadhali. Now, usifanye yenye nasema saa hii, but I'm giving you something, eh? Uende nyumbani, ukiwa nyumbani, uende uulize Google akuambie ruling party ya German. Democratic Union was started in 1949 by a man of God. Na ndio imeongoza only 19 years or 20. For 50 years Germany imekuwa hivyo. That is why Germany is more developed than you in Africa. Because they are Christians in leadership. That is why unaona hakuna corruption na nyinyi mnaiba hapa kila siku. Kwa sababu watu ya Mungu hawako. Vitu za chama kwanza
ndio zinachuchanga watu viongozi waingie kwa serikali. But I can ask you, I can tell you here, ikianzia hapa niende round kwa hii church yote mpaka huku, kunaweza kana hakuna official yoyote ya chama yoyote, lakini mko kwa kanisa. Na mmoja mwenye ameingia kwa chama, si ati ameingia huko kwa sababu yeye ni Mkristo. Ameingia huko kwa sababu anatafuta kazi ama ana identify na chama. But a person coming from home and deciding that I'm going to shape the destiny of KANU, hawako. That I'm going to shape the destiny of Azimio, hawako. Mnangojanga tu nyinyi mrespond kwa vitu yenye wanafanya. So if you ask anybody here, let me just be clear. Ni nani hapa ambaye ni General Secretary ya Azimio Party hapa Trans Nzoia? Kwa hii official of Azimio? Anybody who is an official of UDA? Anybody who is an official of Ford Kenya? Now sasa wakishatoka kwa chama ndio wanafika kwa debe. Kama saa hii uchaguzi iko mara mbili. Uchaguzi ya 9 mwezi ya 8. Wewe unangoja tarehe 9 mwezi ya 8 upigie mtu kura, na huyo mtu mwenye utapigia lazima kwanza apitishwe na majambazi katika Ford Kenya. That is how we have lost it. But I'm telling you, German, the political party that is leading the country is Christian Democratic Union. Enda usachi. Nasema hii ni kama kukaa tu hapa na kusema which is our political party. Badala ya nyinyi kunipea. Mnataka mimi niwapee alafu ndio mwende mnipigie debe. Badala ya nyinyi kusema our political party is going to take over this country. We need money. Let's give Bishop 1 million shillings kwenda kuwin hii nomination. Alafu Bishop ukiwin nomination urudi hapa, tutakupea milioni nyingine kwenda finals. That is how churches work there. And that is why they don't have corruption. Kwa sababu corruption inaanzianga kwa political party. Nyinyi mnakumbuka siku nyingine niliwin nomination ya New Ford Kenya hapa. Si niliwin, nikapewa certificate. So walinianganya baadaye. What was the reason? Very simple. I could not follow certain regulations ya kwenda kwa shimo ya Elijah Masinde. Hiyo tu peke yake. Wengine mjuange nilinyanganywa kwa nini? We left here, we were supposed to go to Elijah Wanameme, kwenda kwa shimo nyingine hapo na kuvaa ngozi, na nikakataa. Na hiyo peke yake walininyanganya certificate. Nyinyi mlikuwa mnalia tu hapa, oh, this bishop yetu wamemfanyaje, nasikia wamenyanganya, lakini hamjui details. Because you are not members of that party. Tena nikiwa hapo nilikuwa tu hivi solo. Hakuna mtu mwingine hapa anaonekana kwa hiyo chama. Nyinyi wenyewe mmeokoka. Sasa mwezi kukua huko sababu mmejazwa roho. Sasa inabidi tu mimi ningangane tu hapo peke yangu tu hivi. Hata saa hii nangananga tu peke yangu. Nyinyi mko tu hapo tu. Lakini nikipita ndio mtajua how it affects who you are. It will affect you somewhere. Tumeelewa vile parties are involved, eh? That is Christian Democratic Union in Germany. In Korea, kanisa ya Yoido Full Gospel Church is the one that determines who becomes the president and who becomes the minister for what. Pastor ule Yokicho alikuwa anakaanga tu kwa ofisi because members wa church yake walikuwa 1 million. 1 million members Yoido Full Gospel Church. So siku moja aliamua tu kwamba nyinyi wote kuanzia hapa mpaka hapa, how many are you? Wakahesabu wakawa watu ni 20,000. Oh, nyinyi ni 20,000 euro moja. Sasa nyinyi 20,000, huyu fulani ndiye atakuwa MCA wa hapo. Sasa wewe usimama hapo. Hii watu yote, watu 20,000 wakiregister one place na ni members wa church moja. Chairman wa ushering department ndiye anakuwa MCA. Na imeisha. Hakuna. Mnajua MCA hapa hospital ward anashinda uchaguzi na kura ngapi? If you get 1,200 votes hapa kwa across this ward unakuwa MCA.
Na hapa hivi mko wangapi? What if we add 3 more churches kama nyinyi na mregister in one place? Hata mnaweza kusema bibi ya Kenya njoo nje msie. Na inaisha. Na hakuna kitu mtu atawafanya. Because you are determining what goes on, and now you can decide what happens in the town. Let me bring it in another way, yeah? Kama mlikuwa unatarajia nihubiri, nisamee. I have just to make things clear, then I can hand over this mic. In 2013, mimi nilianguka kura. 2014 niliingia kwa county. Si ndio? Nilipoingia kwa county hapo, kuna vitu ambazo zilifanyika kwa hii county ndiyo 2014. Tulianzisha hospitali, tulianzisha stage, tulianzisha mabarabara za ndani, tulinunua machine hizi za kugrade mabarabara. Mnakumbuka tukiziombea hapa hivi? I came here nikaleta hata askofu anaitwa nani? Mwabili. Akapiga pembe hapa. Hapa tulifanyia launching hapa. Hiyo wakati hata tulikuanga na mikutano, mama alikuanga napanga Kenya Pray, hata governor anakuja ndani. Tulipanga mkutano mwingine hapo stadium anaitwa Apostle Kimani Williams. The governor went there to be one of the people mwenye aliombewa hapo. Tulifungua kwa hii county, tulifungua hata hiyo nursery, tukajenga hapo nursery ECD. Kwa mashule karibu zote ziko na ECD. I was in the county government. Tukafungua TVETs ambazo zinaitwa hizi vocational training institutions. Ziko mingi. From the day I left the county mpaka sai, do you know there is nothing new that has ever happened? Why do you think so? When you have somebody who is born again, is serious and is not afraid to confront issues, na kuambia your county will change. That first term peke yake, hiyo vitu yote nimehesabu ni first term. Hata hii barabara hii yenye inajengwa sasa hii ilianza kupimwa the first term. So what has happened in the second term? And what issues? Na anaweza kuhakikisha vitu zinafanyika. Mnakumbuka mataa? Hizi mataa zenye zinawaka hapa zote. Huko kwa kona huko. Barabara zenye zime hata unaweza, hata nilibeba group ikaenda kuombea governor. Alikuwa ameogopa, anasema ati watu wanamroga, sijui wengine walipita na manyoya sijui wapi. Nikatoka hapa na watu nikasema twende kwa governor. Tulienda nyumbani, nikaleta Bishop Mbia, nikaleta Apostle Rajab, tukaingia kwa ofisi yake, tukamwagia mafuta kwa kiara. Kachafa hiyo ofisi. Wangapi walikuwa kwa hiyo meeting? How many were there? You see, these people were there. Pastor was there. We were there. Watu walikuwa hapo. So we did a lot of things. I started even a fellowship there. Nilikuwa huko last Tuesday. Hiyo fellowship inaendelea. George is now in charge of that fellowship. Nakumbuka hata mama ulikujanga huko kuongoza service. Why? Because your person is somewhere there. You have access. And you can lead this county inside. So that's why I want to be in parliament. Mimi nataka kwa parliament. Kabisa. Alafu kwa hiyo parliament mwezi tu ya kwanza mnakuja na hii mitambo. Unajua wakata zingi mudu na waleta tu uko na hii mitambo. Siku ile si unajua bunge inakuanga tu Tuesday up to Thursday. Monday wanafanya nini? Tunafanyia Monday mysteries hapo ndani. That's why I want to go there. Mimi sitaki kwenda huko ati nikuwe na kazi. Mimi nataka to cause something, some change huko kwa movement ya serikali. Kando na hiyo, ningependa kuleta change pia hapa Kiminini na hii Trans Nzoia County. Nataka tutembee hapa tukifanya crusade. Tukizunguka hapo Kingdom Crusades. Ikienda from end to end. Tukileta watu kwa Yesu. By fire, by force. Tunatanika wengine wanaokoka. We are serious, and I'm serious with what I'm saying. So, my friends, that's the reason why I want to bring some change that can be felt across the country. Na hiyo itafungulia watu wengine wasimame na integrity pia katika politics. Because the problem with politics is that we have not had people of integrity who can be our example.
Sisi wote tunatoanga mfano ya watu wenye walishindwa, na tuna watu ambao wanaweza enda huko na wakafanya vizuri. And that's what I would like to finish with today. Oh, in England, nimekuambia Germany, nikakwambia Korea, nikuje England. Did you know that England is one of the least corrupt countries? Corruption sio ya kwenda kwa ofisi na kupea mtu kitu kidogo. Corruption sio ya kuiba pesa kwa serikali, ama corruption inatoka somewhere else, my friends. If you know how government runs, budget na kufanya allocation katika serikali, sini bunge, come on, sini bunge. Bunge inaundanga budget namna gani? Bunge inaundanga budget kupitia kwa budget committee. Sheria za nchi ya Kenya zinatokanga wapi? Hazitoki kwa wabunge, zina committee. Because parliament committees ndio zinaundanga masheria. Education committee inaunda sheria za education. Health committee inaunda sheria za health. Sasa hizo ndio zinasababishanga nchi inaenda mahali inaenda. So long time ago, wazungu walikaa pamoja wa England, wakajiuliza tunaweza kufanya namna gani ndio tubadilishe nchi yetu ikuwe na maadili mema. Wakasema watu ya kanisa ndio wako na tabia nzuri na ndio sio corrupt. Lazima tutafute njia wao wakiingia kwa parliament. Na England iko kama Kenya. Kenya kuna houses mbili. Houses of, one is called National Assembly. Ya pili Senate. Sasa England haziitwi hivyo. Ya kwanza inaitwa House of Commons, alafu ya pili inaitwa House of Lords. Kuna Commons and Lords. Commons ni parliament, na House of Lords huko ndio inachuja mabills zote. Bills zote zinatolewa, House of Lords ndio ina sanction. Hakuna ati president aside. Our House of Lords wakishamaliza imeisha. Now, can I tell you something you did not know? There are 26 bishops in the House of Lords. And it is by law. Wakichaguliwa ni sawa, wasipochaguliwa ni nomination. We must have 26 bishops in the House of Lords. So right now, enda kwa Google uulize how many bishops in the House of Lords, utaona 26. And what is House of Lords? Ndio wanaundanga sheria za nchi. Shule sisi ndio tunaanzisha, hospitali sisi ndio tunaanzisha, social life sisi ukora wanakuja wanasimamia hiyo vitu, hatuwezi ruhusu. Sasa wakasema wewe Bishop of Canterbury, wewe utakuwa chairman ya education committee kwa sababu mko na mashule, wewe utakuwa mko na hospitali. Sasa it's impossible. That is why hawa wazungu ni wakora wote, lakini there are certain things that have never been legalized. Mnaweza fanyia tu huko nje, mwanaume wewe mwingine ozini, but not through parliament. Haiwezi pita kwa sababu amekalia kiti. That is reality of government. That's why she's a monarch. Achaguliwi. Alafu she is the representative of the Church of England in government. Enda soma work of the Queen. Who is the Queen? Anafanya kazi gani? Iko kwa mtandao, enda soma. Yeye ndiye anasimamia maadili ya kanisa. Ndio sababu kitu inaweza pitishwa huko na Queen anakataa na inaisha. That is how the country is structured. So this country must go that direction. Ndio mwanzo kusema that this is a country that belongs to God. People like us must be inside there. Na mimi nikitoka hapo, pastor mwingine anakuja. Na tunakutana na wengine, na tunakampeinia wengine mpaka wanajaa. That is how you are going to change this country. And that is why I'm there. I hope you understand now. That is why I'm there. Niko na vision kubwa. Si vision tu ya kukua ati Mbagaya apate kazi. Yeah, I can survive without any job. Because I have people that take care of me, including you. Nyinyi mnanishughulikianga kwangu. Vitu yote mimi napata. Kama nimezubaa hivi tu naona ka 1000 kimetoka kwa Mrs. Kenyanjui, sawa sawa. Pata tu. Kwanza every Monday unajua mimi napatanga mshahara na sifanyi hapa. Napatanga mkanisa. A percentage. Hawa hajajua.
Bishop, hujawaambia unanilipanga kila Monday. Wananitumianga at least 2,000 hapo 3 kosangi. Ndio sababu ukikuja kwangu unaweza kunywa hata chai. Because we are organized. Peleka maboma, sijui nifanye nini, hakuna sijui counseling, sijui nini, sina. Ninakaa tu kwa nyumba hivi Monday saa 10 ya jioni. Naona 12,000 ndio hiyo game imelia. 7,000 ndio hiyo game imelia next Monday. So I don't need to be busy running around because I can survive and eat and without really getting into those troubles. So that's not, I staki kazi. Mimi nataka kuwakilisha nyinyi. Na wakati nitaingia huko ndio utajua difference. When I get there one day, ndio utajua the difference. You will know what you are looking for. Utajua kwamba you are doing something serious for the country. God bless you so much. Back to you, Bishop. Please take it up. Okay. Just one more thing, You know, I was not following a script. One more thing. Wengine anauliza na unaendaje kwa hiyo siasa? Mimi niliingia kwa chama ambayo inaitwa UDA. Zamani tulikuanga Jubilee. Sijui Jubilee mnajua maneno yake vile imeendaenda kama imesaulika. Sasa mimi niko kwa chama inaitwa UDA. Na niko na sababu za kukua katika UDA. Participated. So I know what it is. Ya pili, nikiweka hapa UDA, nikiweka hapa Azimio, na niweka hapa Kenya Kwanza, if I'm looking somebody who is closer to the church, I would go for Kenya Kwanza. Because they are closer. Wote ni wakora, lakini mmoja ako karibu kidogo. Ya mwisho, if I want somebody whom I can work with to change the lives of people that I know, ukinipea namba, ukinipea simu, inaweza kunichukua muda mfupi sana mimi kufikia Ruto kuliko kufikia Raila. Hata mimi sijawahi ona mapasta wote wa hii town yote ama anywhere in the country wakipigia Raila kuja kufanya harambee ya basi. Naonanga tu wanapigia Ruto. So there is an access through whoever is outside there. Hata wewe ukikuja kama a man of God na unataka kufika kwa mtu ambaye ako katika politics, it will be easier for you to reach Ruto. You will reach Ruto faster than Raila. That is my reason. Ili kama mnataka kufanya kitu hapa, kuna mtu naweza kupigia simu na nimwambie, can you come and talk to my people and do this? It is easier. That's my main reason. Hiyo vitu vingine yote, vile wanakaa, vile wanafanya nini, I don't participate in them. But I know the policy and I know what's going on. Ya mwisho, sababu gani mimi siwezi ingia kwa chama ya Mluya? Because I'm already a Luya. So why should I be an Luya party? Mimi mwenyewe ni Mluya tayari. Na kama kuna watu wamenikaranga miaka hii zote ni Waluya wenyewe. Na hapa Trans Nzoia wananiambia. So kwa sababu hiyo siwezi ingia kwa chama yenye naweza karangwa tena. Nilikuwa Newford Kenya wakataranga. Last 2017 nilifanya case wiki 3 ndio nipewe nomination certificate na nimeshinda kura. Just because somebody is assessing Bakaya Horosi. Hiyo vitu yote inakumbuanga sana. That's why I went to a different direction. I don't want a party related, because I really want to kill this thing called tribalism. So I want a party that is not related to tribe. Now, if you want to win an election from your party, sasa kwa nomination ya party yangu tuko watu 5. Iko mmoja anaitwa Haoya, mwingine anaitwa Catherine, mwingine anaitwa Mbatia, mwingine anaitwa Chetambe, na mimi Mbagaya. We are 5 only. Wale wengine unasikianga wote, I'm not competing with them. I'm not competing with anaitwa double something, mwingine anaitwa Bisau. I'm not competing na hawa wako katika vyama tofauti. Mimi niko katika chama inaitwa UDA.
So kwa UDA tutafanya nomination tarehe 15 mwezi wa 4. Na watu wenye wataruhusiwa kunipigia kura kwa hiyo UDA watakuwa members wa UDA peke yake. So wakati unaona mimi natembea hivi natafuta watu ya UDA. So hapa kwa kanisa kama kuna mtu wa UDA ajue kwamba ako na candidate. Na ndio mimi sasa. Sasa utakuja unipigie kura hapo. Na watu wengine hawajuangi hata wako chama gani. Sababu siku hizi vitu zinafanyikanga tu za politics, ujui what is happening. So if you want to know uko kwa political party gani, unafinya *509#. Ufuate prompts. Imeshikika mabado. If you want to know which party uko, star unafinya hiyo, alafu itakwambia uko kwa party gani. Nani anaweza finya nisaidia hapo? *509#. Mwenye hujawahi fanya hiyo, ufuatilie. Nataka mtu mmoja tutumie kama experiment. Hata ndio sababu nilisema muweke simu on. Naweza tumia nani kama experiment mwenye hajawahi fanya hiyo? Nobody. I want one person. Yes. *509#. Umefika wapi? Inasema enter your national ID number. Endelea. ID number yako sasa. Alafu inasema first name. Ile iko kwa ID. Send. Alafu confirm below the details. Something wrong with the service. The server is down, eh? Something wrong with the service. Inaonekana watu wengi wana confirm. Sasa if you want to confirm na confirm hivyo, alafu hiyo prompt pia inaweza kuonyesha vile unaweza toka kwa any party. Unaweza kujipata niko kwa kama mimi nilijipata mtu ameniandikisha kwa chama cha mashinani. I don't know how I got there, but I found myself in chama cha mashinani. Sijawahi kuwa. So kama utoke kwa hiyo party, unafuata hizo prompts zote, unarudi nyuma tena, unatoka kwa hiyo party. Ukishatoka kwa hiyo party, sasa unakuja kwa kuregister kwa party. Kama unataka kujiregister kwa party yangu sasa UDA, it is *514#. Alafu unafuata hiyo, itakwambia register nini na nini, utafuatilia yote. Niko na watu hapo kwa kanisa wanaweza kuwasaidia. Yes? Yeah, that's what I was just explaining. Kuna prompts hizo unafuata tu. Umefika wapi? Umesema? You are registered member of Jubilee Party. Membership number this. Sawa. So you now go back. Yes. Anza sasa *509#. Natumia huyu kuweza